Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, picture this. A huge, maybe slightly spooky, crumbling palace in Bengal. Almost ghostly white. Mm-hmm. And inside, the residents aren't just living there, they're actual ghosts. Literally spectral tenants. Exactly. You've got this wild mix. A cook from the Mughal times, a refugee from the 47 partition, a really fiery Marxist revolutionary ghost, even a grumpy English colonizer spirit. Right, and the original feudal lord, who technically still owns the place, or his ghost does, a real cross-section of history. So what on earth could possibly unite this group? Centuries apart, totally different backgrounds, probably arguing all the time. What's something very modern, very real for them, they're facing homelessness. Imminent homelessness. That's the core idea in this brilliant 2012 Bengali film, Booter Babishat. It translates sort of beautifully as Future of the Ghosts, or maybe Past of the Ghosts. Yeah, the title itself plays with time. And the whole point is, the modern world, it just doesn't have space for them. They need these old, grand, decaying places, and this specific palace, full of history, it's about to be demolished. And the villain isn't some ghost hunter or anything supernatural. No, it's the promoter, the property developer, the building magnate. Often seen as this, greedy outsider figure. Yeah, wants to knock down their historic home and put up, what else? A generic shopping complex, concrete, multi-story. It's such a stark, clear conflict. Heritage versus profit. And interestingly, parts of that film were shot in the very town we're looking at today, Serampore, just outside Kolkata. It just perfectly nails the conflict we're digging into. This clash between local history, heritage, and the sheer speed of market-driven urban development. That collision. And there's this one line from the revolutionary ghost, it just sticks with you. He sums it all up, lamenting, "From British rule to self-rule, we have now come to the promoter's rule. Promoter Raj." Promoter Raj, wow. That phrase really lands, doesn't it? It captures that anxiety, that feeling of being overrun by commercial forces, watching your history, your actual physical space, just disappear. It's a perfect cultural snapshot to lead us into some really serious academic work we're exploring today. Right. This isn't just about a movie plot. It reflects something deeper. Exactly. So everything we're discussing now comes from a synthesis of the analysis in a paper called Restoring the Glory of Serampore: Colonial Heritage, Popular History, and Identity During Rapid Urban Development in West Bengal. And this isn't just any article. It's published in the International Journal of Heritage Studies. That's a really well-respected journal. For anyone keeping track of academic markers, it's designated an ABDC-B journal. Which basically means it's recognized as high-quality, rigorous research in its field. You know the findings are solid. Absolutely. Peer-reviewed, thoughtfully done. The author is Bente Wolff from the Department of Cross-Cultural and Regional Studies at the University of Copenhagen. And look, especially if you're maybe just starting your own research journey, exploring academic work, we really want to stress this. We're giving you the key insights here, synthesizing Wolff's work. But there's no substitute for reading the original. So whether you subscribe to us or not, please, if this interests you, make time to read the full article. It's thoughtfully crafted, really rigorous. The link's in the show notes. Definitely worth the read. Our focus today is trying to get under the skin of Serampore, understand the very local meanings people give to colonial heritage there. Yeah, we're trying to unpack that question that the author apparently got asked all the time by outsiders. Why would Indians even want to keep colonial architecture? Seems counterintuitive, right? It does from the outside, yeah. So the goal for you listening is to see how academic research works, how you can take a specific place, a specific cultural thing, like ghosts fighting a developer, and use it to understand bigger ideas. Things like identity, memory, how cities change. And critically, how local views can be radically different from what outsiders expect, especially about something as loaded as colonialism. Okay, so before we dive into the local feelings, we need a bit of background on Serampore itself. Historically. Right. Set the scene. It's upriver from Kolkata on the Hooghly River, which locally people consider the Ganga, the Holy River, or the Bhagirathi. And its history is really distinct because it wasn't originally British. It was one of these Europe on the Ganges towns, founded by the Danish, actually. That's right. It was known as Frederiksnagor, and it was under Danish colonial rule for quite a long stretch, from 1755 all the way to 1845. Nearly a century before the British took over. And that Danish period, Frederiksnagor,
That's often the time locals look back on, sometimes nostalgically, as a kind of golden era. Interesting. Why? Well, it became this incredibly lively center for trade, for cultural mixing. It pulled in Europeans, sometimes people avoiding debts or trouble in British Calcutta, apparently. A bit of a refuge. Sort of. Yeah. But the town really thrived because of its Indian population. You had clerks, artisans, people working for the Europeans, and this growing class of wealthy Indian landowners who were plugged into the trade networks. Yeah. A real cosmopolitan mix. But there's a catch, isn't there? There's this contrast in how it was described. Absolutely. That contrast is key. You get these accounts, like from a British traveler in the 1830s, calling Serampore the best-kept town of India. I praise. Yeah, praising its noblest esplanades, these grand European houses, the big Indian mansions. Sounds idyllic. But that was just one side of the coin, the elite side. That beautiful image hit a stark reality. Most people lived in cramped, narrow lanes, prone to flooding, disease, small houses, basic sheds. So even in its supposed golden age, massive inequality, spiritually, economically. Exactly. That theme of inequality, of who gets the good space and who doesn't, it runs right through Serampore's history. And as we'll see, it's explosive today. Okay, so fast forward to now. Serampore isn't some sleepy historical relic. Not at all. It's a bustling town, maybe 200,000 people, a major retail center, transport hub for the whole area. The landscape has changed dramatically. How so? Well, that promoter Raja we mentioned, it's been very active. Most of those grand old European buildings, gone. Just knocked down. Knocked down, yeah. Replaced by these very densely packed 4 to 6 story apartment blocks. You hear older residents call them pigeon boxes, with real bitterness. Wow. So the architectural heritage is actively being erased. At an alarming pace. And this rapid, often unplanned growth creates a really tense situation now. Tense how? You've got the old elite families, the Bajulak we'll talk more about, maybe struggling financially. They're sometimes forced to sell off bits of their ancestral land to developers. Just to get money to maintain the main historic house. Exactly. And the new apartment blocks fill up with middle-class commuters, maybe looking for cheaper housing than in central Kolkata. And what about the lower-income resident? They're facing huge pressures. A lot of them might be of Bihari descent, maybe came for factory jobs that aren't there anymore. Industry declined. Now land values are rocketing, rents are going up, the town's getting denser, they're being squeezed, spatially, economically. Sounds like a pressure cooker. It really is. And heritage, oddly enough, becomes one of the places where these tensions play out. Which brings us to the academic tools the author Bente Wolff uses to understand all this. These concepts help make sense of how locals talk about it all without, judging their views from the outside. Right. This is important if you're doing research. Finding ways to analyze what people say on their own terms. So what's the first concept? The first one is maybe easier to grasp. It's quite material. It's called vernacularization. Vernacularization. Okay. It's about this shift, this process where people today take colonial buildings and even the colonial Europeans who built them and sort of bring them into the local sphere. They make them local. So it stops being seen as a foreign thing, a symbol of oppression, maybe? Exactly. It transforms from a foreign monument into a local inheritance. Something that belongs here, belongs to us, part of our story, our place. It's a reclaiming. Okay, that makes sense. Reclaiming space, reclaiming history. What's the second tool? The second one is a bit more about identity and motivation. It's called past presencing. This comes from the sociologist Sharon McDonald. Past presencing. Yeah. It describes how people talk about their identity, their values, their hopes, even their current fears and anxieties. But they phrase it all in terms of the past. Okay, so they're using the past to talk about the present. Precisely. It's like, think of it as using history as a lens. Maybe they put on the good old days of Danish rule glasses to criticize how chaotic and maybe corrupt things feel now with all the rapid development. Ah, I see. So it's not that they actually want the Danes back. Not usually, no. It's more about using an idealized version of the past, maybe focusing on good planning or less corruption back then to make a point about what's wrong today. They're leveraging the past to critique the present promoter Raj. You got it. They're sort of weaponizing history, using it to make claims about how things should be. It's a defense against the pressures they feel right now. Okay, those are powerful ideas. Vernacularization and past presencing. And to really see how they work, we need to look at specific examples on the ground in Serampore. How does this play out with actual buildings and memories? Right, let's get specific. Starting with maybe the most personal space, private homes, and particularly focusing on the Bajulak.
Who are they exactly? The Bhodrolok are generally understood as the Bengali urban middle class, sometimes called the gentlefolk. Traditionally, they place a high value on education, culture, a certain cosmopolitan outlook. And maybe a less flashy style of consumption, more about quality, substance. Yes, exactly. They're often seen as the historical keepers of Serampore's intellectual traditions. But crucially, this class has been under a lot of economic strain, especially since economic liberalization in the 90s changed things. Right, traditional jobs, maybe less secure, incomes stretched. So for a Bhodrolok family owning one of these grand old colonial era houses, it's become this really difficult dilemma. It hits them right where memory meets material reality. How so? Well, on one hand, the emotional ties are incredibly deep. These aren't just houses, they're repositories of family history. Think generations born, married, died within those walls. And the houses themselves are often beautiful, right? Oh, magnificent. You know, the classic features, big line plastered pillars, heavy mahogany staircases, and really importantly in Bengal's climate, they're cool. Thick walls, high ceilings, designed for the heat in a way modern flats often aren't. Built for comfort, status, permanence maybe? Yeah. But then there's the other side, the harsh economic reality. Maintaining these huge structures, it's incredibly expensive. Especially with the climate. Exactly. Termites, the monsoon rains, damp, general decay. It's a constant battle. And the cost of proper repairs can be astronomical, far beyond what many families can now afford. So they face this awful choice. A terrible choice. Do you sell off a chunk of your land to a developer, get some cash just to try and patch up the main house? Or do you give up entirely, sell the whole property, and move into one of those modern, maybe characterless flats? You can feel the pain in that choice. The paper mentions an anecdote, doesn't it? It does. A really poignant one. An elderly man forced to sell his share of a beautiful old mansion by the river. He talked about the pain, the depression it caused him. He said, "This kind of house will never be built again." Nowadays, all these flats being constructed are just like pigeon boxes. Pigeon boxes, that phrase again, it says so much. It really does. It's not just about losing space. It's about losing quality, beauty, history embedded in the actual materials, the lime plaster, the wood. The new stuff feels cramped, generic, almost inhuman by comparison. And this is where that concept of vernacularization really clicks into place for these homes. Absolutely. Notice, the owners don't talk about them as colonial houses or foreign architecture. They're family homes. Their identity is tied to family memories, births, weddings, personal life. Right. And they're valued for their tangible qualities, the coolness, the light, the craftsmanship. The building's origins are secondary. It's been fully absorbed into their local, personal story. And the paper even mentions this extends to the original occupants sometimes, a kind of nostalgia. Yeah, it's fascinating. A college professor finding comfort, sort of quiet joy, in imagining a Danish official and his family living in the same rooms centuries ago. So the nostalgia isn't just for the building, but for the people who lived there before, seeing them as part of the same local continuity. Exactly. It's like claiming those past residents as part of the town's ongoing story, making the house feel even more deeply rooted. The Bhodrolok are sometimes known for this love of nostalgia, aren't they? Holding on to old things. They are, sometimes even self-deprecatingly. Their homes are often full of old furniture, heirlooms. Wolff quotes an architecture student observing that, unlike in faster-paced cities, Serampore residents seem to genuinely know the value of old things. Okay, so that's the private sphere. How does this vernacularization work for public buildings? The paper uses the example of St. Olav's Church. Right, St. Olav's. Yeah. Built by the Danes, originally for Europeans. But over time, local Christian communities started using it. Yes, but its significance went way beyond the Christian congregation. The neighborhood around it is mostly Hindu and Muslim. And how did they feel about the church? Before it was restored, there was real anxiety in the community that it might be neglected, maybe even demolished. People from all backgrounds called it a proud landmark. Regardless of religion. Completely. They had fond memories, hearing the bells, children playing in the grounds, visiting at Christmas for the decorations, the simple tea and cake that church members offered. It was part of the neighborhood fabric. So the connection was purely local, based on shared experience. Absolutely. And the clincher, the real proof of vernacularization, came after the restoration. On the inauguration day, Muslim teenage boys from the nearby slum area, they posted photos on social media. And what do they say? Their captions read, "Today our church opens." Our church.
Not the church or the Danish church. Exactly. Our church. That's vernacularization crystallized. The building's colonial or specific religious origin is irrelevant. It's been absorbed. It belongs to the collective local identity now. It's theirs. It becomes a symbol of local pride, maybe even a defense against more pigeon boxes. Precisely. It stands for something enduring in the face of change. And this shared feeling about space, about loss, that's what unites people against the promoter Raj. It cuts across class lines. It seems to. Everyone middle class, the old elite, and importantly, the low-income residents, they all express frustration about losing green spaces, open areas to new construction. That shared frustration is powerful. It really is. The low-income residents feel it acutely. They feel squeezed, pushed out, their own history and presence being obliterated as the town changes and costs rise. So counterintuitively, maybe, this leads to broad support for conservation. Overwhelmingly so, according to the research, across all social strata. Wolff notes that no one she spoke to suggested demolishing old buildings or using green spaces for something like, say, needed low-income housing. Everyone wanted to preserve the old town. Yes. It creates this unusual consensus, united against the developers, the promoters. And the paper notes something about the stereotype of the promoter. It does. Wolff mentions that the one wealthy person she interviewed, who didn't care about heritage, only his business, happened to be of Marwari descent. Ah, reinforcing that stereotype from the film The Profit-Hungry Outsider Businessman. Exactly. It seems the community uses this idea of the outsider developer, sometimes mapped onto specific ethnic or business groups, to find the threat. This helps unite the local Bengali population, rich and poor, against what they see as the common enemy of unchecked commercialization. Okay, so we've seen how buildings become local. What happens when actual foreigners, like the Danish restoration team, show up? How do locals react then? That's where another layer kicks in. When the Danes arrived to start the restoration work, locals immediately became very assertive about ownership. Ownership of the buildings. Yes, they framed it very clearly. These buildings might have been built by Danes, but they now belong to India. They connected directly to independence in 1947. So the buildings are seen as national assets, spoils of victory almost. In a way, yes. Assets taken over fair and square when India became independent. The paper quotes the wife of a factory worker, putting it very directly. Our country's government should take care of the buildings constructed during the time of the Sahibs, the European rulers, as these are now our country's property. So it's ours meaning Indian, not ours meaning local Serampore in that context. Exactly. When dealing with present-day foreigners, the frame shifts to national identity. It creates this interesting dynamic. Oh, how so? Well, they welcome the help, the expertise, the funding from the modern Danes for the restoration. But at the same time, they insist very strongly that the Indian government, local or national, must be in charge. It's about asserting national sovereignty now, even while appreciating the physical legacy of the past colonizers. That's complex. National pride, local needs, historical appreciation, all mixed together. And it gets even more complex when individual livelihoods are involved. There's the story of the street vendor. The tea stall owner. That's the one. He was completely in favor of the restoration work, cleaner area, preserved buildings, good for everyone, he thought. But his tea stall was technically unauthorized, so he was terrified that the improvement project would mean he'd be evicted, lose his livelihood. Ah, the classic conflict. Preservation versus the needs of the people living there now. And this is where past presencing comes in again, really clearly. He's facing a very real present-day threat, eviction. How does he argue for his right to stay? He connects it to the bigger picture. Yes. He links his claim to that spot, his livelihood, directly to the idea of national history, local rights. It's like he's saying, if this place is important national heritage that belongs to us Indians, then surely my right as a local Indian citizen to make a living here must also be protected. Using the past, the building's heritage status, to argue for his place in the present. Exactly. It shows how these old buildings become wrapped up in this powerful memory heritage identity complex, as Wolff calls it. Vis-a-vis foreigners today, people assert national ownership. Buildings are proof that we took over from the colonizers. Okay, so that's ownership asserted. What about the history itself? How is the Danish era, Frederikssunegård, remembered or narrated locally? Is it just factual history? Not quite. Like the buildings, the history gets vernacularized too. It's filtered through present-day concerns, the worries about urbanization, corruption,
the desire for better governance. So the popular narrative isn't necessarily what a historian might write? It's often shaped by local needs and popular historical accounts, like a book called Serampore Retrospective that seems quite influential there. This narrative often sets up a strong contrast between eras. How does it portray the time before the Danes? Often quite negatively, as a sort of backward time. Feudal, maybe caste-ridden, mention of things like slave markets, harsh customs like sati, widow immolation. Basically a period of social problems. And then the Danish rule, Frederiksnugor. That gets presented, often quite glowingly, as a golden era. The golden era again. What defined it in this narrative? Things like a sound judicial system, good, orderly town planning. It's remembered as becoming a clean, elegant, and protected town. A time of tolerance, good commerce. And this positive view of the Danish time serves a purpose today. A huge purpose. Firstly, it acts as a direct counter-narrative to the British Raj. The British era is almost universally remembered for racism, exploitation, economic drain. So praising the Danes is a way of criticizing the British. Yes, that retired official quoted in the paper nails it. We actually feel proud to utter Frederiksnugor. The Danish government did not come to rob people, but the British did that. It draws a clear moral distinction. But it's also about the present, right? That past-presencing idea. Absolutely. Praising the Danish town, planning how clean, orderly, well-governed it supposedly was, becomes a way for people today to critique the current local government. A softer way to criticize. Exactly. Instead of directly attacking today's officials for the chaotic, unplanned, maybe corrupt development they see all around them, they can say, look how well the Danes planned things. Why can't we have that orderliness now? So the Danish founders get transformed into symbols of good governance. Pretty much. They become these integral figures, embodying the ideals people wish they had today. Order, cleanliness, fairness, predictability. Ideals that feel threatened by the current promoter Raj. They use the idealized past as a standard to judge and hopefully improve the messy present. Okay, so the Danish era gets idealized partly to critique the present and the British past. But you mentioned they aren't the main heroes in Serampore's story. That's right. Despite the nostalgia for Danish governance, the Danes themselves end up playing more of a supporting role in the narrative that Serampore residents cherish most deeply. Who are the main protagonists then? The British Baptist missionaries, the famous Serampore trio, William Carey, Joshua Marshman, and William Ward. They arrived in 1799 under Danish protection initially because the British East India Company was wary of missionaries. Ah, okay. And their impact was huge. Immense. If you look at Serampore's own municipal website, it lists something like 29 historic milestones for the town. And the vast majority are about the work of this trio and their Indian collaborators. What kind of achievements are we talking about? Groundbreaking stuff. They set up a major printing press, pioneering printing, not just in Bengali, but in maybe 40 other Asian languages. 40 languages, wow. Yeah. They were instrumental in using Bengali for modern literature and journalism. Some call it the birth of journalism in India, happening right there in Serampore. And social reform, too. Big time. They campaigned strongly against practices like sati, and hugely significant, they founded Serampore College in 1818. Which was special because it was the first modern institution in Asia empowered to grant university degrees. A massive claim to historical firsts. Okay, I can see why they'd be local heroes, so they get vernacularized too. Completely. They're not remembered primarily as foreign missionaries imposing ideas. They're seen as outstanding locals. Even though they were British. Yes, because their work is seen as having fundamentally shaped Bengal's development. And importantly, they often did it in conflict with the established powers, both the conservative local elites and the British authorities in nearby Kolkata. So the narrative emphasizes their local impact and their friction with power. Exactly. And crucially, this narrative strongly emphasizes local agency. It stresses that this intellectual efflorescence, this burst of printing, literature reform, it could only happen because the local Bengali community already had sophisticated intellectual traditions and high levels of literacy. So the missionaries provided a spark, maybe, but the fuel was already there locally. That's the interpretation. It highlights Bengali capability and contribution, not just foreign intervention. Now, how does this history fit into the bigger picture of the region, particularly Serampore versus Kolkata? That's a key tension. Serampore's popular history isn't trying to be totally separate from the regional story of the Bengal Renaissance or awakening. It's presenting itself as the original, perhaps forgotten, center of that awakening. A kind of local version claiming primacy? Yes.
There's often this palpable local grievance, a frustration that Serampore's crucial early role as a hub for trade, reform, printing, even anti-colonial thinking before Kolkata really took off has been overshadowed. Overlooked by the Kolkata-centric way history is often told. Precisely. They feel Kolkata stole their historical thunder. And the old colonial buildings play a role here too. A critical role. Those buildings, the church, the college, the old mansions, they serve as tangible proof of that past glory. They are physical evidence. Evidence of what, exactly? Two things simultaneously. First, they signify Serampore's past global importance, a European base on the Ganges, a center of learning recognized across Asia. Second, they function as those national assets taken over at independence. So the buildings are used to argue for Serampore's historical importance within the region. You got it. They stand as monuments reminding everyone, especially Kolkata, that Serampore was there first, that it was the pioneer. The buildings are used to assert Serampore's historical rights and status. Wow. So identity is being built against multiple others, the British past, the present-day developers, and even regional rivals like Kolkata. Absolutely. It's incredibly layered. But through all these different assertions, the physical heritage, the old buildings, remain the constant anchor point, the evidence of a glorious past they are now fighting to protect from erasure. Hashtag here on conclusion. Okay, let's try and pull this all together. What does this deep dive into Serampore tell us about identity and heritage? Well, the main takeaway is how these colonial buildings have been thoroughly vernacularized. They're not seen as foreign relics anymore. They become local inheritance. Tied up with personal memories, family histories. Exactly. And they're actively used today as tools, political tools, spatial tools to assert local rights and values against the pressures of the promoter's rule, against market forces. And this sense of local self is defined by pushing against different others. Constantly. Within Serampore, it's the knowledgeable locals versus the ignorant outsiders building high-rises. Regionally, it's asserting Serampore's historical firsts against Kolkata's dominance. Internationally, it's asserting national ownership against present-day foreigners, even helpful ones. So the really crucial insight, especially if you're new to thinking about heritage or post-colonial stuff, is about that nostalgia. Right. Those references to the colonial past, especially the Danish golden era, which might seem confusing from the outside, they're almost never about actually wanting foreign rule back. What are they about then? They're expressions of present-day values and anxieties. These signal a desire for things people feel are being lost now, a sense of historical importance, local control, maybe social equality, cosmopolitanism. Yeah. And definitely good, orderly governance. All things perceived as threatened by today's rapid, often chaotic development. Precisely. The nostalgia is a language for critiquing the present. But the paper points out a final wrinkle, doesn't it? A kind of tension or ambivalence within the community. Yes, a fascinating paradox. On the one hand, you have this widespread mourning for the loss of old buildings, the erosion of memory, this strong desire for preservation. But on the other hand, almost everyone is participating in some way in changing the town. Old families sell land to survive. Homeowners add extra floors, maybe illegally, to make space for family. Even slum dwellers expand their small homes when they can. So people are both the guardians of the past and the agents of present-day change. Exactly. They're advocating for custodianship while simultaneously engaging in the very urban practices that are altering the town and putting pressure on that heritage. That adds another layer of complexity to the whole nostalgic picture of a lost golden age. It really does. It shows that heritage isn't static. It's a living, messy, contradictory discourse reflecting the real-life pressures and compromises people face. So for you, the listener, maybe just starting to grapple with academic research, the big lesson here is about looking beyond labels. Colonial heritage means very different things depending on the current context. Serampore shows us that heritage is functional. It's a tool people use right now to shape their identity, to respond to anxieties about things like market forces, urban change, losing their space. And that power of vernacularization, how people reclaim history and make it their own, is key. Absolutely. And thinking about that promoter Raj, it really brings the current socioeconomic struggle into sharp focus, doesn't it? We saw this surprising alliance between the old elite
and the low-income groups. Yeah, finding common ground in frustration over losing space and uniting, at least rhetorically, in support of preserving heritage against the developers. Which leads to a really important question about the future, building on Bente Wolff's work. What happens next? Right. If these trends continue, if market pressures keep eroding the middle class, and if lower-income families keep getting pushed out of the historic town center, what happens to that shared identity? Will that cross-class commitment to the past glory, that consensus against the promoterage, actually survive? Or will the developers ultimately win, fracturing the community, displacing the very people who hold these complex memories? And if the memory holders are gone, what kinds of stories, what new narratives will emerge then? Will they have the same power to resist the endless spread of those concrete pigeon boxes? That's something to really think about. What happens when the connection between the place, the people, and the past gets broken by these relentless modern forces? A crucial question as we watch cities like Serampore continue to transform. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 2012-র ওই বাংলা ছবিটা ভূতের ভবিষ্যৎ মনে আছে? মানে নানা সময়ের কিছু ভূত, থাকার জায়গা নেই, তাই একটা পুরনো জমিদার বাড়িতে এসে উঠেছে। কিন্তু মুশকিল হলো এক প্রমোটার সেই বাড়ি ভেঙে শপিং মল বানাতে চায়। ভূতেরা তখন সবাই মিলে তাকে আটকানোর ফন্দি আটছে। ছবির শেষে একটা দারুণ কথা ছিল যে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বশাসন, এখন আমরা প্রমোটার শাসনে এসে পৌঁছেছি। আর মজার কথা কি জানেন? এই সিনেমার বেশ কিছুটা শুটিং কিন্তু হয়েছিল শ্রীরামপুরেরই এক ভাঙাচোরা পুরনো প্রাসাদে। তো এই সূত্র ধরেই ভাবলাম আজকের আলোচনাটা শুরু করি। মানে শ্রীরামপুরে যে এত দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে, সেটা সেখানকার মানুষের ঐতিহ্য, ইতিহাস, নিজেদের পরিচয়, এই ভাবনাগুলোকে ঠিক কিভাবে প্রভাবিত করছে। উনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে ইউনিভার্সিটি অফ কোপেনহেগেনের ক্রস কালচারাল আর রিজনাল স্টাডিজ বিভাগের গবেষক। আর ওনার এই প্রবন্ধটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জার্নালে বেরিয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ হেরিটেজ স্টাডিজ। এটা একটা ABDC-B লিস্টেড জার্নাল, মানে বেশ নাম করা। লেখাটা খুবই চিন্তা ভাবনা করে লেখা আর পিয়ার রিভিউড, মানে অন্য বিশেষজ্ঞরা এটা পড়ে বিচার করে তবেই ছেপেছেন। একদম। আর আমরা সত্যিই চাইব যারা শুনছেন তারা এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, কিন্তু এই প্রবন্ধটা পড়ার জন্য যদি একটু সময় বের করতে পারেন খুব ভালো হয়। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। আসলে আমাদের আজকের এই কথাবার্তার লক্ষ্যটা হলো বিষয়টাকে এমনভাবে তুলে ধরা যাতে মানে যারা ধরুন একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন বা সবেমাত্র নিজেদের কাজ শুরু করছেন, তারাও যেন সহজে মূল ভাবনাগুলো বুঝতে পারেন। ঠিক, একটা সহজ ঘরোয়া আলোচনার মতো করে। হ্যাঁ, একেবারে একটা অন্তরঙ্গ শান্ত মেজাজে এগোবে আলোচনাটা। অবশ্যই। তাহলে শ্রীরামপুরের প্রেক্ষাপটটা মানে পরিবেশটা একটু ছুঁয়ে যাই, কি বলুন? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখুন, শ্রীরামপুর তো কলকাতার খুব কাছে, হুগলি নদীর ধারে। এর একটা ড্যানিশ ঔপনিবেশিক অতীত আছে, মোটামুটি ধরুন 1755 থেকে 1845 সাল পর্যন্ত। কিন্তু এখনকার ছবিটা হলো এটা কলকাতার লাগোয়া একটা উপশহর, আর হু হু করে বাড়ছে। মানে একদিকে ওই পুরনো দিনের বাড়িঘর স্থাপত্য দাঁড়িয়ে আছে, আর পাশেই মাথা তুলছে নতুন ঝা চকচকে ফ্ল্যাট বাড়ি, তাই তো? একদম। এই পুরনো আর নতুনের একটা অদ্ভুত সহাবস্থান। যদিও এর মধ্যেই ডেনমার্কের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের উদ্যোগে কিছু পুরনো স্থাপত্য বাঁচানোর কাজও হয়েছে, সেটা বলতেই হবে। কিন্তু এই যে দ্রুত পরিবর্তন, মানে একদিকে পুরনোটা ভাঙছে, নতুন উঠছে, এটা কি স্থানীয় মানুষের মনে ওই পুরনো স্থাপত্য বা ইতিহাসের প্রতি কোনো বিশেষ টান তৈরি করছে, নাকি লোকে সব ভুলে গিয়ে নতুনকেই আপন করে নিচ্ছে? এটাই তো খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন, তাই না? একদিকে আধুনিক জীবনের সব সুবিধা, নতুন ফ্ল্যাট, নতুন রাস্তাঘাট, আবার অন্যদিকে ওই পুরনো দিনের জন্য চেনা পরিবেশের জন্য একটা মায়া, একটা টান। এই যে দুটো বিপরীত জিনিস একসাথে কাজ করছে, এটাই স্থানীয় মানুষের মনে পুরনো স্থাপত্য আর ইতিহাস নিয়ে ভাবনাগুলোকে বেশ জটিল করে তুলেছে। এই পরিবর্তনগুলো নিয়েই তো আজকের কথা। তাহলে এইখানেই ওই জরুরি প্রশ্নটা আসছে যেটা আপনি বলছিলেন, এই যে বিদেশি শাসকদের তৈরি করা বাড়িঘর, গির্জা, এগুলো কি করে ধীরে ধীরে মানে বছরের পর বছর ধরে স্থানীয় সংস্কৃতির, স্থানীয় পরিচয়ের অংশ হয়ে যায়?
লেখক বেন্টে উলফ এই প্রক্রিয়াটাকে বলছেন ভার্নাকুলারাইজেশন বা স্থানীয়করণ। ব্যাপারটা আসলে কি, একটু যদি সহজ করে বলেন। আচ্ছা, দেখুন, ভার্নাকুলারাইজেশন শব্দটা একটু ভারী শোনালেও বিষয়টা কিন্তু বেশ সহজ। সহজ করে বললে, যখন কোনো স্থাপত্য, ধরুন একটা বাড়ি বা গির্জা বা যে কোনো একটা জায়গা অনেকগুলো প্রজন্ম ধরে স্থানীয় মানুষ ব্যবহার করে, তখন কি হয়? তখন তার গায়ে অজস্র ব্যক্তিগত স্মৃতি, নানান গল্প, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, অনেক কিছু জড়িয়ে যায়। তখন সেটার যে আসল পরিচয়, মানে কে বানিয়েছিল, কবে বানিয়েছিল, তার ঔপনিবেশিক বা বিদেশি পরিচয়টা, সেটা আর ততটা মুখ্য থাকে না। আচ্ছা, মানে সেটা তখন ওদের জিনিস না হয়ে আমাদের হয়ে যায়। একদম, সেটা তখন সেখানকার মানুষের রোজকার জীবনের একটা অংশ হয়ে ওঠে। তাদের নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। আরেকটা জরুরি বিষয় হলো, এই পুরনো স্থাপত্যগুলো তো শুধু ইট পাথরের কাঠামো নয়। মানুষ তার সাথে স্মৃতি জুড়ে, অনুভূতি জুড়ে সেগুলোকে নিজেদের মতো করে আপন করে নেয়। এই আপন করে নেয়ার প্রক্রিয়াটাকেই গবেষক বলছেন স্থানীয়করণ। মানে ঐতিহ্য যে শুধু অতীতেই তৈরি হয়েছিল তা নয়, বর্তমানেও মানুষ সেটাকে তৈরি করছে, নতুন করে গড়ছে। এর সাথে কি নস্টালজিয়া বা স্মৃতি কাতরতার কোনো যোগ আছে? মানে পুরনো দিনের জন্য মন কেমন করা? যোগ তো আছেই, তবে সেটা কিন্তু ঠিক ওই বিদেশি শাসনের জন্য নস্টালজিয়া নয়, যেমনটা অনেকে ভাবতে পারেন। বরং সেটা হলো নিজেদের জীবনের ফেলে আসা সময়ের জন্য একটা টান, হয়তো হারিয়ে যাওয়া কোনো জায়গা বা একটা বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা, সেগুলোর প্রতি একটা মায়া। যেমন ধরুন, ওই গবেষণাপত্রে যেমন বলা হয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা পুরনো ইউরোপীয় বাড়িগুলোর কথা। বাঙালি মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণী, তাদের অভিজ্ঞতাটা তো বেশ অন্যরকম। হ্যাঁ, ঠিক। মানে পুরনো বাড়ির প্রতি একটা গভীর টান আছে, ভালোবাসা আছে, কিন্তু সেগুলোর দেখভাল করার খরচ তো অমোঘ। সেটা সামলানো অনেকের পক্ষেই আর সম্ভব হচ্ছে না। ফলে খুব কষ্ট হলেও অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন প্রমোটারদের কাছে বাড়িটা বিক্রি করে দিতে। তারপর নতুন ফ্ল্যাটে উঠে হয়তো আক্ষেপ করছেন, বলছেন পায়রার খোপ, বা পুরনো বাড়ির ভালো কাঠ, ভালো গাঁথনি কথা বলছেন। এর মধ্যে দিয়ে ওই পুরনো জায়গার জন্য একটা কষ্ট ফুটে ওঠে, তাই না? ঠিক তাই। আর দেখুন, শুধু তাই নয়, কেউ কেউ এমনও আছেন যারা হয়তো ওইসব বাড়ির একসময়ের ড্যানিশ বাসিন্দাদের কথা ভেবেও এক ধরনের কাল্পনিক নস্টালজিয়া অনুভব করেন, যেন তাদের সঙ্গে একটা সংযোগ রয়েছে। কিন্তু একটু গভীরে দেখলে বোঝা যায়, এই নস্টালজিয়াটা আসলে শুধু পুরনো বাড়ির জন্য মায়া নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে একটা বৃহত্তর বাঙালি ভদ্রলোক পরিচয়, একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থান হারানোর চিন্তা, আর বর্তমানের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বোধ। সেন্ট ওলাভস চার্চের উদাহরণটা তো এই স্থানীয়করণের একটা অসাধারণ নিদর্শন, তাই না? মানে ড্যানিশরা বানিয়েছিল গির্জাটা, কিন্তু তার আশেপাশে যারা থাকেন, যারা খ্রিস্টানও নন, তারাও মনে করেন ওটা আমাদের গির্জা। একদম, এটা খুব সুন্দর একটা উদাহরণ। ওই গির্জাটাকে ঘিরে তাদের কত স্মৃতি, ছোটবেলায় খেলার স্মৃতি, বড়দিনে কেক খাওয়ার স্মৃতি, বা হয়তো শুধু গির্জার ঘণ্টার পরিচিত আওয়াজটা শোনার স্মৃতি, সবকিছু জড়িয়ে আছে ওই গির্জাটার সাথে। তাই যখন একবার শোনা গেল যে গির্জাটা হয়তো ভেঙে বহুতল বানানো হবে, তখন তারা রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেছিলেন, উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আবার যখন ড্যানিশ সরকারের সাহায্যটা সংস্কার হলো, তখন তাদের যে আনন্দ আর গর্ব, সেটা দেখবার মতো ছিল। আসলে এই স্থাপত্যটা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে একটা স্থানীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এর আসল উৎস, মানে ঔপনিবেশিক ব্যাপারটা, সেটা গৌণ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি। কিন্তু এই যে ঐতিহ্যের জগৎ, স্মৃতির জগৎ, এটাও তো আবার এই দ্রুত নগরায়নের ধাক্কায় পাল্টে যাচ্ছে, তাই না? শহরের চেহারা বদলাচ্ছে, পুরনো জায়গাগুলো কমে আসছে। এর প্রভাবটা ঠিক কেমন পড়ছে? প্রভাবটা বেশ গভীর এবং নানা রকম। একদিকে যেমন পাবলিক স্পেস, মানে সকলের ব্যবহারের জন্য যে খোলা জায়গাগুলো থাকে, সেগুলো ক্রমশ কমে আসছে, পার্ক, খেলার মাঠ, এসব। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের মানুষজন, যেমন ধরুন হকার বা বস্তির বাসিন্দারা, তারা একটা বিরাট চাপের মধ্যে পড়ছেন। তাদের জীবন জীবিকা প্রশ্নের মুখে পড়ছে অনেক সময়। এই সব মিলিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই একটা হতাশা বা চাপা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।
গবেষণাপত্রটায় এক বাজার বিক্রেতার একটা কথা আছে, বেশ ইন্টারেস্টিং। তিনি বলছেন যারা স্থানীয়, মানে যাদের শহরের ইতিহাস নিয়ে একটু ধারণা আছে, আর যারা বাইরের লোক, মানে নতুন ফ্ল্যাটে এসে থাকা বাসিন্দা, যারা এই ইতিহাস বা ঐতিহ্য নিয়ে হয়তো অতটা মাথা ঘামায় না, তাদের মধ্যে একটা স্পষ্ট তফাৎ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো। অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। আর এখানেই পাস্ট প্রেজেন্সিং বলে একটা ধারণা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। পাস্ট প্রেজেন্সিং মানে হলো বর্তমানের প্রয়োজনের অতীতের ব্যবহার। আমরা বর্তমানের নানান অভিজ্ঞতা, যেমন এই যে শহরের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, কিছু হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, বা সমাজে এই যে স্থানীয় বনাম বাইরের লোক বিভাজন তৈরি হচ্ছে, এই সব কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অতীতের কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা, স্মৃতি বা প্রতীককে বেছে নিই, আর সেগুলোকে ব্যবহার করে বর্তমানের আমরা বনাম ওরা এই ধরনের একটা পরিচয় তৈরি করি। সমাজতাত্ত্বিক শ্যারন ম্যাকডোনাল্ড এটাকে মেমোরি হেরিটেজ আইডেন্টিটি কমপ্লেক্স বলেছেন। মানে স্মৃতি, ঐতিহ্য আর পরিচয়, এই তিনটি জিনিস একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে এবং বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী অতীতের অর্থ বদলে যেতে পারে বা নতুন করে তৈরি হতে পারে। আচ্ছা, বেশ জটিল ব্যাপার। এবার যদি শ্রীরামপুরের মানুষের মুখে মুখে যে ইতিহাসের গল্পগুলো ফেরে সেদিকে তাকাই, যেমন প্রায়ই শোনা যায় ড্যানিশ যুগটা ছিল একটা গৌরবময় বা সোনালী যুগ। বলা হয় তখন খুব ভালো শাসন ছিল, শহরটা নাকি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, আর এটাকে অনেক সময় তুলনা করা হয় প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের কিছু অন্ধকার দিকের সাথে, যেমন সামন্ততন্ত্র বা সতীদাহ প্রথা, অথবা ব্রিটিশ শাসনের খারাপ দিকগুলোর সাথে, যেমন শোষণ বা আগ্রাসন। কিন্তু লেখক বেন্টে উলফ একটা জরুরি কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। উনি বলছেন যে সমসাময়িক লেখালেখিতে ড্যানিশ শাসন নিয়ে যে সমালোচনাগুলো ছিল সেগুলোই জনপ্রিয় গল্পগুলোতে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। কেন এমন হয়? মানে অতীতের এই বিশেষ ভালো ছবিটা বর্তমানে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল কেন? এর পিছনে কি অন্য কোনো কারণ আছে? এটা খুব ভালো একটা পয়েন্ট তুলেছেন। এই যে ড্যানিশ অতীতের একটা প্রায় আদর্শ ছবি তৈরি করা হচ্ছে, এর সাথে কিন্তু বর্তমানের কিছু আকাঙ্ক্ষার যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়। যেমন মানুষ হয়তো এখন চায় আরও ভালো নগর পরিকল্পনা, আরও সুশৃঙ্খল উন্নয়ন, আরও সহনশীল একটা সমাজ। এই আকাঙ্ক্ষাগুলোকেই হয়তো তারা ওই সোনালী যুগে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা বাস্তব হোক বা কল্পিত। একই সাথে এটা হয়তো বর্তমানের অপরিকল্পিত উন্নয়ন বা কোথাও কোথাও সরকারি উদাসীনতার একটা পরোক্ষ সমালোচনাও বটে। ব্যাপারটা এমন নয় যে তারা সত্যিই ড্যানিশ শাসনের ভক্ত হয়ে উঠেছেন, বরং ড্যানিশরা বর্তমানে যে মূল্যবোধগুলোর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন ধরুন পরিচ্ছন্নতা, সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা বা পুরনো স্থাপত্যের প্রতি যত্ন, সেগুলোর প্রতি একটা টান কাজ করছে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো শ্রীরামপুর ত্রয়ী বা সেরামপুর ট্রিও, মানে উইলিয়াম ক্যারি, জোশুয়া মার্শম্যান আর উইলিয়াম ওয়ার্ড। এই তিনজন ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারি। স্থানীয়ভাবে এদের প্রতি কিন্তু একটা গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়, তাই না? হ্যাঁ, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। এদেরকে নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে বেশ গর্ববোধ আছে। শ্রীরামপুরে প্রথম বা ফার্স্ট ইন সেরামপুর হিসেবে তাদের কত কৃতিত্বের কথা বলা হয়, যেমন প্রথম ছাপাখানা বসানো, বাংলা গদ্যের বিকাশে সাহায্য করা, শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলা, আর অবশ্যই শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এরা তো ব্রিটিশ ছিলেন, মানে ঔপনিবেশিক শক্তিরই তো অংশ। তাহলে এরা কি করে স্থানীয় মানুষের এত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন? এটাও কি ওই স্থানীয়করণ বা ভার্নাকুলারাইজেশন প্রক্রিয়ারই একটা উদাহরণ? একদম তাই, খুব ভালো ধরেছেন। এই ব্রিটিশ ব্যক্তিত্বরাও কিন্তু একরকমভাবে স্থানীয় নায়কে পরিণত হয়েছেন, মানে তাদেরও ভার্নাকুলাইজেশন হয়েছে। তাদের গল্পগুলো যখন বলা হয় তখন তাদের উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের অবদানের কথাও কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, যেমন ভারতীয় পণ্ডিতদের সাথে তাদের সহযোগিতার কথা। আর এই পুরো আখ্যানটাকেই বৃহত্তর বাংলার নবজাগরণ বা বেঙ্গল রেনেসেন্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হয়। এর মধ্যে দিয়ে হয়তো কলকাতা কেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চার একটা প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা আর ঐতিহাসিকভাবে শ্রীরামপুরের নিজস্ব গুরুত্বকে তুলে ধরার একটা চেষ্টাও কাজ করে। একটা উপেক্ষিত হওয়ার ক্ষোভও এর পিছনে থাকতে পারে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, একদিকে যেমন অতীতের বিদেশি শাসক বা ব্যক্তিত্বদের স্থানীয়করণ হচ্ছে,
তাদের আপন করে নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নটাও তো উঠে আসছে, বিশেষ করে যখন এখনকার দিনের বিদেশিরা আসছেন, যেমন ধরুন ড্যানিশ সংরক্ষণকারী দল। প্রায় এখানে একটা টানাপোড়েন দেখা যায়। গবেষণাপত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন পুরনো ভবনগুলোর মালিকানার প্রশ্নটাকে সরাসরি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত করছেন। তারা বলছেন দেশপ্রেমিকরা লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছেন, তাই এই ঐতিহাসিক সম্পত্তিগুলো এখন দেশের, ভারত সরকারের। এখানে সরকারের দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আবার ওই যে চা বিক্রেতার গল্পটা, সেটাও খুব প্রতীকী। তিনি একদিকে বিদেশি সাহায্যকে, মানে সংস্কারের কাজকে স্বাগত জানাচ্ছেন, কিন্তু অন্যদিকে তার ভয় হচ্ছে এলাকা সুন্দর করতে গিয়ে তার নিজের ছোট্ট স্টলটাই হয়তো উচ্ছেদ হয়ে যাবে। বিষয়টা তাহলে বেশ জটিল, মানে বিরোধাভাসীও বটে। একদিকে বর্তমানের বিদেশিদের যেমন ড্যানিশ সংস্কার দল উপস্থিতিতে স্থানীয় বা জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে অতীতের ঔপনিবেশিক শক্তি বা ব্যক্তিত্বদের যেমন ড্যানিশ বা ব্যাপটিস্ট মিশনারি, তাদের প্রায়শই একটা ইতিবাচক চোখে দেখা হচ্ছে, এমনকি স্থানীয় নায়ক হিসেবেও সম্মান দেওয়া হচ্ছে। একই বিদেশি পরিচয়, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পুরো বদলে যাচ্ছে। এই বিরোধাভাসটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর এটা অস্বাভাবিকও নয়। নৃতত্ত্ববিদ মাইকেল হাজফেল এটাকে বলেছেন ঐতিহাসিক অধিকারের সৃজনশীল ব্যবহার, ক্রিয়েটিভ ইনভোকেশন অফ হিস্টোরিক্যাল রাইটস। মানে বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ যেভাবে অতীতের অধিকার, সম্পর্ক বা স্মৃতিগুলোকে কাজে লাগায়, সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে এবং ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো জাতীয়তাবাদী অবস্থান নেওয়া হচ্ছে, আবার কখনো বা অতীতের ঔপনিবেশিক যোগাযোগকেই ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। তাহলে পুরো আলোচনাটা যদি এক জায়গায় নিয়ে আসি, মূল কথাটা মনে হয় এই রকম দাঁড়াচ্ছে যে শ্রীরামপুরের এই যে পুরনো ঔপনিবেশিক স্থাপত্যগুলো, এগুলো আসলে শুধু অতীতের সাক্ষী বা বিদেশি শাসনের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে বসে নেই। এগুলো আজকের স্থানীয় জীবন, মানুষের স্মৃতি, তাদের টানাপোড়েন আর পরিচয়ের যে নানা জটিল লড়াই, তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। আর মানুষ যে গৌরবের কথা বলছে বা স্মৃতিচারণ করছে, সেটা আসলে হয়তো হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় গুরুত্ব, কমে আসা সামাজিক পরিসর বা কিছু বিশেষ আদর্শ বা মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি, যা বর্তমানের এই দ্রুত পরিবর্তন আর এই তথাকথিত প্রমোটার রাজের যুগে দাঁড়িয়ে আরও বেশি করে অর্থবহ হয়ে উঠছে। একদম ঠিক বলেছেন। ওই ভার্নাকুলারাইজেশন আর পাস্ট প্রেজেন্সিং, এই ধারণা দুটো আমাদের এটাই বুঝতে সাহায্য করে যে ঐতিহ্যের অর্থ কিন্তু স্থির নয়, বরং বর্তমানে সেটা সক্রিয়ভাবে তৈরি হয়, সময়ের সাথে সাথে বদলায়, আর তা নিয়ে সমাজে তর্ক বিতর্কও চলে। বেন্টে উলফ তার লেখায় যে গভীর দ্বিধাটার কথা উল্লেখ করেছেন, একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি, পুরনো স্মৃতির প্রতি মানুষের একটা গভীর টান, আবার অন্যদিকে বাস্তব জীবনের কঠিন চাপ, যা অনেক সময় সেই ঐতিহ্যকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, সেটাও খুব সত্যি। এই টানাপোড়েনটাই শ্রীরামপুরের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল একটা শহরের মানুষের রোজকার অভিজ্ঞতার একটা বড় অংশ হয়ে উঠেছে। সবশেষে একটা প্রশ্ন রেখে যাই আমাদের শ্রোতাদের ভাবনার জন্য। আমরা যেমন দেখলাম, এই রকম বড়সড় সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময়ে প্রায়শই একটা গৌরবময় অতীতের জন্য নস্টালজিয়া তৈরি হয়, যে অতীতটা হয়তো বাস্তবের থেকে একটু আলাদা, একটু সাজানো গোছানো। তাহলে একটু ভাবুন তো, আমাদের নিজেদের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমানের, আজকের এই ডিজিটাল যুগ, এই ব্যস্ত জীবনযাত্রা, এই পরিবেশের সংকট, এইসবের কোন দিকগুলো নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো একদিন এমনই কোনো হয়তো আশ্চর্যজনকভাবে ইতিবাচক বা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা নস্টালজিয়া অনুভব করবে। আজকের কোনো নিতান্ত সাধারণ জিনিসগুলো ভবিষ্যতের ঐতিহ্য হয়ে উঠতে পারে। এটা নিয়ে নিশ্চয়ই ভাবা যেতে পারে। Prøv lige at forestille dig et gammelt, faldefærdigt palads midt i Kolkata i dag. Og indenfor, der bor der spøgelser. Altså spøgelser fra alle mulige tider. En kok for en stormogul, en ung kvinde brændt inde, en flygtning fra dengang Bengalen blev delt, en gæstearbejder, en smålig kontorist, en ung rocksanger med, Che Guevara t-shirt. Hele paletten? Ja, og en marxistisk revolutionær.
Og så selvfølgelig paladsets ejer selv, en adelsmand tilbage fra 1800-tallet. Og hans bedste spøgelsesven nu, en englænder. En englænder, der engang blev dræbt af en frihedskæmper. Det er lidt absurd, ja. Alle de her spøgelser, de er jo symboler på Bengals historie. Den der mangfoldige og ofte ret konfliktfyldte historie. De er simpelthen blevet hjemløse. Hjemløse? Ja, deres gamle huse er revet ned for at give plads til moderne lejligheder. Bygninger, der ligesom ikke har plads til fortiden. Det er jo en ret genial ramme for en historie. Og det er det, den populære bengalske film Bhuta Bhavishyat, altså Spøgelsernes fremtid fra 2012, bruger. Lige præcis. Filmen er jo en skarp satire. Den bruger spøgelserne til at sige noget om Bengals kultur og historie, som er truet. Og det sjove er, at selvom de her spøgelser er totalt forskellige i tid, klasse, religion, alt muligt, så finder de jo sammen. Mod en ny fjende? Ja, en fælles fjende. En ejendomsudvikler, der kun tænker på profit. En promotor, som de kalder det lokalt. Han vil rive paladset ned. Og bygge et shoppingcenter selvfølgelig. Lige præcis. Og filmen har jo den der ret svine kommentar, ikke? Når det revolutionære spøgelse siger, fra britisk styre til selvstyre er vi nu nået til byherrenes styre, promotorage. Ja, det er skarpt set. Og ansvaret, det ligger ikke kun hos ham udvikleren, det ligger også hos nutidens politikere, de intellektuelle. De får skylden for at være ligeglade med kulturarven. Det er tankevækkende, det der med, at selv den gamle fjende, altså englænderen, han bliver pludselig en allieret mod de her nye markedskræfter. Ja, det er vildt. Ja, filmen bruger jo fortiden som et spejl. Et spejl for de udfordringer, vi ser i dag, hvor byudvikling og jagten på profit truer med at udslette både historie og identitet. Og en lille sjov detalje er faktisk, at dele af filmen blev optaget i Serampore. Nå, ja. Netop den by, vi skal kigge nærmere på i dag. Gennem en, synes jeg, virkelig fascinerende videnskabelig artikel. I artiklen Restoring the Glory of Serampore, Colonial Heritage, Popular History and Identity During Rapid Urban Development in West Bengal. Og den er skrevet af Bente Wolff, som er fra Københavns Universitet. Og det er altså ikke en hvilken som helst artikel. Den er publiceret i International Journal of Heritage Studies. Det er et ret anerkendt tidsskrift internationalt. Okay. Ja, det har en vis faglig vægt. Det er rangeret som B på den der australske ABDC-liste, og det betyder for dem i forskningsverdenen, at det signalerer høj kvalitet. Den er blevet grundigt vurderet af andre eksperter, peer-reviewed, som det hedder, før den kunne blive trykt. Dig, der lytter med nu, uanset om du følger os fast, eller du bare er dumpet ind her tilfældigt, så vil vi altså virkelig anbefale dig at finde tid til selv at læse Bente Wolffs artikel. Den er utrolig tankevækkende og virkelig grundigt researchet. Ja, den giver et meget dybere indblik, end vi nogensinde kan nå her på den her korte tid. Præcis. Men du finder et link direkte til den i shownoterne. Og vores idé i dag, det er især at prøve at folde artiklens indhold ud for dig, som måske er ny i mødet med akademisk forskning, eller måske går du selv med tanker om at starte din egen forskningsrejse. Ja. Så vi vil prøve i en rolig og nærværende tone at se på, hvordan forskeren her går til værks, hvordan hun afdækker, hvad gamle bygninger og historie egentlig betyder for helt almindelige mennesker. I en by, der forandrer sig, med lynets hast. Godt, så lad os tage til Serampore. Byen ligger ved Hooghly-floden. Det er en stor, vigtig sidegren til Ganges, lidt nord for Kolkata. Mm-hmm. Og den har jo den her særlige historie, fordi den var under dansk styre fra 1755 til 1845. Var en del af det, man kaldte Europa ved Ganges. Ja, og det kan man altså se. Den fortid, den er tydelig i bybilledet. Der er mange gamle europæisk udseende bygninger. Tidligere administrationskontor, kirker, store palæer, og så selvfølgelig det imponerende Serampore College. Men den her historiske kulisse, den står jo i skærende kontrast til nutiden, ikke? Fuldstændig. Serampore er midt i en, nærmest eksplosiv urbanisering. Gamle bygninger, de får lov at forfalde, eller de bliver revet ned. Og overalt skyder der moderne boligblokke op. 4, 5, 6 etager. Og befolkningen, hvordan er den sammensat? Den er lige så mangfoldig som historien næsten. Du har efterkommere af den gamle landadel, du har den uddannede middelklasse, det er den, man kalder patralok, og så er der store grupper af lavindkomstfamilier. Okay. Nogle af dem har rødder i nabostaten Bihar. De arbejder måske i den jute-industri, der ikke er så meget gang i mere, eller som daglejere, gadesælgere. Og så lever hinduer og muslimer tæt sammen.
i forskellige kvarterer, men tæt. Og det er lige præcis her, i det her krydsfelt mellem den rige, koloniale fortid og den hektiske, moderne nutid, at artiklens centrale spørgsmål opstår, ikke? Ja. Hvordan forholder alle de her forskellige mennesker sig egentlig til de gamle bygninger og byens historie i dag? Hvilken mening, hvilken værdi giver de selv de her steder midt i al forandringen? Ja, og det er ret interessant, at forfatteren Bente Wolff, hun ser den det ikke kun udefra. Hun var jo selv involveret i de her restaureringsprojekter, som Nationalmuseet i Danmark startede i Serampore. Nå, okay. Ja, så det giver hende jo en særlig adgang til de lokale perspektiver. Det man kalder et emisk perspektiv inden for antropologien, hvor man fokuserer på, hvordan folk selv forstår deres verden. Og hun tager vel også fat i den der umiddelbare skepsis, man kunne have. Altså, hvorfor i alverden skulle ændre ønske at bevare bygninger fra en tidligere kolonimagt? Præcis. Og svaret, som artiklen så folder ud, det er altså ret fascinerende. Det viser sig nemlig, at for de lokale, der opleves bygningerne ikke primært som koloniale. De bliver, og her bruger artiklen et nøglebegreb, vernakulariseret. Vernakulariseret, hvad betyder det? At de bliver gjort lokale. De bliver en del af stedets egen identitet, kan man sige. Lad os prøve at kigge på de private, gamle huse først. Ja, for der er jo et dilemma for ejerne, beskriver hun. Ja, et hjerteskærende et ofte. På den ene side, så er der jo den her dybe følelsesmæssige forbindelse til huset, til slægtens historie, til minder. Men på den anden side, så er det jo en kæmpe økonomisk byrde. Næsten umuligt at vedligeholde de der store gamle huse, med den specielle kalkpus, mahognitræ, og så den evige kamp mod termitter. Uha, ja. Så mange føler sig jo presset til at sælge. Til de her byherrer, der står på spring. Ja, artiklen nævner en ældre mand. Ja, præcis. Han fortæller med sorg i stemmen om salget af sin del af familiens store palæ nede ved floden. Han siger noget i stil med, i årevis kom byherrer for at købe. Til sidst gav jeg efter. Det gjorde mig så ondt at forlade alle minderne. Den slags huse bliver aldrig bygget igen. Og så tilføjer han bittert. Nu om dage er alle de lejligheder, der bliver bygget, bare som dueslag. Dueslag? Det er et stærkt billede. Virkelig. Det siger jo noget om tabet af rum, af historie, og det understreger jo, at husene ikke ses som fremmede levn. De er hjem, fyldt med levet liv. Lige præcis. Det er også interessant det der med, at nogen som ham, professoren i artiklen, der bor i et gammelt europæisk hus, at de ligefrem finder en slags nostalgi i at forestille sig de tidligere danske beboere. Hvordan kan det være? Ja, det er et godt spørgsmål. Artiklen forbinder den her nostalgi, især hos middelklassen, altså patralog, med en generel kærlighed til gamle ting. Du ved, tunge træmøbler, klassiske loftsventilatorer, selve arkitekturen. Det ses ligesom som et udtryk for en bestemt lokal kultur og æstetik. Okay. Men den peger også på, at nostalgien måske kan være et spejl. Et spejl for en nutidig følelse af social og økonomisk usikkerhed. Den der økonomisk liberalisering i Indien de sidste årtier, den har jo medført kæmpe forandringer. Og det er ikke altid, det har været til fordel for den traditionelle middelklasse. Nej, okay. Så fortiden bliver et slags mentalt tilflugtssted? Måske lidt, ja. Noget, man kan holde fast i, når nutiden føles usikker. Det er virkelig fascinerende, hvordan de her private hjem bliver så personlige og knyttet til nutidens følelser. Men gælder det samme for de mere offentlige bygninger? Altså de store, monumentale, som kirken for eksempel. Sankt Oles Kirke er jo et centralt eksempel i artiklen. Ja, og det er et rigtig godt eksempel på den her vernakularisering. Sankt Oles Kirke blev bygget i starten af 1800-tallet, primært til den danske menighed. Men i mange, mange år før restaureringen, der havde den faktisk været brugt af lokale kristne. Men da selve restaureringsprojektet gik i gang, der var kirken i en ret sørgelig forfatning. Taget var ved at styrte sammen. Okay. Og hvordan reagerede naboerne så? De fleste af dem er jo hinduer og muslimer. Var de ligeglade? Eller måske endda imod at bevare et kristent kolonialt symbol? Nej, tværtimod faktisk. Artiklen beskriver, hvordan folk fra alle mulige samfundslag gav udtryk for en dyb bekymring. Bekymring for, at kirken skulle forsvinde og blive erstattet af endnu en anonym boligblok. Virkelig? Ja. De delte minder om lyden af kirkeklokkerne, om det gamle ur på tårnet, om at lege på kirkegrunden som børn. Mange, uanset religion, havde tradition for at besøge kirken ved juletid. Den blev beskrevet som et vigtigt, ja, et stolt varetegn for Serampore.
Det lyder jo næsten, som om den allerede var blevet deres egen. Længe før restaureringen. Præcis. Helt præcis. Der er et meget, meget sigende citat fra en muslimsk fabriksarbejder. Han siger, jeg bliver trist ved at tænke på de svundne dage, hvor Olav Kirke var sådan en attraktion for os. Det vil være en stolthed for vores by, hvis den bliver repareret og genåbnet for offentligheden. Wow. Og da kirken så rent faktisk blev restaureret og genindviet i 2016, så var glæden enorm. En lokal byrådspolitiker, han er selv hindu, han beskrev, hvordan naboerne fik gåsehud, og unge muslimske drenge fra et fattigt kvarter i nærheden, de lavede billeder på sociale medier med teksten, i dag åbner vores kirke. Vores kirke? Det er jo et utroligt stærkt udtryk fra ikke-kristne naboer. Det viser jo netop, hvordan en bygning, uanset hvor den kommer fra, kan blive fuldstændig integreret i det lokale fællesskab. Lige nøjagtigt. Kirken er blevet vernakuliseret, den ses som lokal, som en del af deres by. Og værdien, den ligger ikke kun i, at der måske kommer turister, den ligger i selve bygningens tilstedeværelse, i minderne, i dens funktion som symbol for byen, og måske også helt konkret som et åndehul. Noget, der forhindrer, at byen bliver endnu tættere bebygget. Ja, for den der kamp om pladsen, den er vel også et centralt tema i artiklen, det her med, at byen bliver tættere og tættere. Absolut. Artiklen beskriver en udbredt frustration, og den går på tværs af sociale skel. Frustration over, at de åbne, grønne områder, som ofte ligger rundt om de gamle bygninger, at de forsvinder. Stille og roligt, på grund af nyt byggeri. Og de rum er vigtige. Ja, de er vigtige for alle, som steder, hvor man kan slappe af, mødes, men de har en særlig betydning for lavindkomstgrupperne, som jo ofte bor meget, meget trangt. For dem, der fungerer de her offentlige rum lidt som en udvidet dagligstue, og som et sted, hvor de kan drive småhandel. Samtidig med den her kamp om det fysiske rum, så beskriver artiklen også en interessant måde at tale om ejerskabet til de gamle bygninger på. Især når der kommer hjælp udefra, som med den danske restaurering. Hvordan taler man om det? Mange lokale, de formulerer det sådan, at bygningerne er vores lands ejendom. De blev indernes ejendom efter uafhængigheden fra kolonimagterne i 1947. Den der uafhængighedskamp, den er et helt centralt referencepunkt. Der er en gadesælger, artiklen nævner. Han siger det ret præcist. Ja, det gør han. Han siger, at det er regeringens ansvar at passe på bygningerne, for vores patrioter befriede vores land fra en fremmed magt. Han ser sådan set positivt på hjælp udefra, men han understreger, at det skal ske på regeringens betingelser, og det må ikke true hans egen lille forretning på fortovet. Nej, selvfølgelig. Der er også en ung, arbejdsløs mand, som udtrykker en vis bekymring for en slags ny kolonisering, hvis udlændinge skal stå for at restaurere vores lands aktiv. Han insisterer også på regeringens ansvar. Okay, så der er en klar skelnen mellem fortidens koloniherrer og nutidens udlændinger, selvom begge jo er fremmede, og en insistering på national suverænitet over arven. Ja, og det er jo et vigtigt indblik, især for dig, der lytter og måske selv skal i gang med forskning. Artiklen viser rigtig fint, hvordan holdninger til kulturarv er dybt flettet sammen med helt aktuelle bekymringer. Frygt for gentrificeringen, økonomisk pres, retten til at være i byen, og med de store nationale fortællinger om uafhængighed og ejerskab. Det handler om meget mere end bare gamle sten. Præcis. Det handler om identitet, om rettigheder, om håb for fremtiden. Lige her og nu. Det leder os jo naturligt videre til selve den måde, historien om Serampore bliver fortalt på lokalt. Hvordan bliver historien selv gjort lokal, vernakulariseret? Viden om historie, det bliver i sig selv en måde at markere, hvem der hører til. Der er en markedssælger i artiklen, som skelner meget tydeligt mellem de lokale, der kender historien, og så de udenforstående, Bayer Brungelok kalder han dem. Dem, der flytter ind i de nye, anonyme lejlighedskomplekser, uden at forstå byens særlige værdi. Så at kende historien, det er at være en del af fællesskabet? Ja, det er en form for lokal identitetsmarkør. Og det er ikke kun eliten, der går op i historien. Nej, artiklen viser faktisk, at selv folk med lav indkomst og kort skolegang, de kender brudstykker af byens fortid. Det gamle danske navn, Frederiksen og Goro. Navne på vigtige personer. Og mange udtrykker et ønske om at vide mere. Måske gennem et bymuseum. Det lader til, at restaureringsprojekterne har forstærket den interesse. Artiklen beskriver jo en bestemt populær lokalhistorisk fortælling, som vist blandt andet bygger på en bog af en tidligere lokal embedsmand. Hvordan fremstilles fortiden i den version? Er den meget anderledes end den historie, vi måske kender? Den her populære fortælling, den tegner et billede af tiden, før danskerne kom til.
som en periode med handel og en vis religiøs tolerance, men også præget af social ulighed, kastesystemet og det, de kalder onde skikke, som Sati den der forfærdelige enkebrænding og drab på spædebørn. Okay, og hvordan fremstår den danske periode så i den fortælling? Den beskrives nærmest som en gylden æra. Virkelig. God administration, en smuk og velplanlagt by, ren, elegant, beskyttet, handel og endda turisme blomstrede, siger fortællingen. Danskerne fremstilles som respektfulde overfor de lokale magthavere, altså den lokale guvernør under stormogulen. Det lyder næsten, lidt for godt til at være sandt. Er det en form for selektiv historie? Det er i hvert fald en historieskrivning, der tjener et formål i nutiden. Det argumenterer artiklen for. Den her idealiserede fortælling om den danske tid, den spejler nutidige drømme og idealer. Om god regeringsførelse, orden, tolerance, fremgang. Og den står i kontrast til? Ja, den står i skarp kontrast. Både til fortidens mørke sider før danskerne, og til nutidens oplevelse af kaotisk og uplanlagt byudvikling. Og hvordan bruges den danske periode så i sammenligning med den britiske kolonitid, der kom bagefter? Der bliver kontrasten meget, meget tydelig. Der citeres en pensioneret embedsmand, som stolt siger noget i stil med: "Den danske regering kom ikke for at røve folk, men det gjorde britterne. De hadede os og kaldte os niggers." Okay, det er hårde ord. Ja. Så den danske periode bliver en slags positiv modfortælling til den britiske, som opleves som langt mere undertrykkende og racistisk. Fortællingen om dansk tid giver mulighed for en historie om en mere harmonisk sameksistens mellem europæere og indre. Men interessant nok, så er der jo også nogle briter, som fremhæves meget positivt i den lokale historie. Den der Serampore-trio. Hvem var de, og hvorfor er de så vigtige? Ja, det var 3 britiske baptistmissionærer. William Carey, Joshua Marshman og William Ward. De fik i starten af 1800-tallet lov til at slå sig med og arbejde under dansk beskyttelse, fordi britterne i Calcutta var mere restriktive over for missionærer på det tidspunkt. Ah, okay. Og deres indsats sammen med deres mange indiske medarbejdere, den fremhæves igen og igen af lokale under mottoet "Først i Serampore". De var pionerer inden for trykning på bengali og utallige andre asiatiske sprog. De startede den første avis på et indisk sprog. De udbredte moderne uddannelse til piger og lavkaster. De bekæmpede aktivt sati. Og så grundlagde de Serampore College, som regnes for Asiens første moderne universitet. Så på trods af at være britiske missionærer, så ses de og deres indiske partner som lokale helte. Ja, fuldstændig. De betragtes som helt centrale figurer i den bengalske renæssance, den der periode med kulturel og social opblomstring. Deres historie bruges til at understrege lokal innovation, handlekraft, udvikling, som skete i samspil med europæiske idéer, ja vist, men på lokale præmisser, og muliggjort af den danske oase, kan man sige. Og alt det her, den særlige historie, pionerindsatsen, bruges det også til at positionere Serampore i forhold til den store nabo Kolkata? Ja. Helt bestemt. Der er en meget udtalt lokal stolthed. Stolthed over Serampores historiske betydning, som et tidligere centrum for handel, trykkekunst, uddannelsesreformer, endda tidlig modstand mod britterne. Og det står i modsætning til Kolkata? Ja, det står i modsætning til det der meget Kolkata-centrerede historiesyn, som ellers ofte dominerer i Bengalen. Så for mange lokale, der ses restaureringen af de gamle bygninger også som en slags genoprejsning. En måde at gøre Serampores glemte glory, den stolthed, synlig igen. Okay, lad os prøve at samle trådene lidt. Især med tanke på dig, der lytter og måske er ny i den her forskningsverden. Vi har talt om vernakularisering, at noget udefra kommende gørs lokalt. Hvordan hænger det sammen med den måde, historien bruges på? Presencing. Ja, det dækker over den proces, hvor vores nutidige behov, værdier og bekymringer aktivt former, hvordan vi udvælger, fortolker og bruger elementer fra fortiden. Så fortiden er altså ikke bare noget statisk, der ligger bag os. Den er en ressource, vi trækker på for at give mening til nutiden og for at forme fremtiden. Kan du give et par eksempler fra vores samtale, der ligesom illustrerer det? Ja, for eksempel den der nostalgiske fremstilling af den velordnede danske tid. Den kan jo ses som en afspejling af utilfredshed med nutidens mere, kaotiske byudvikling. Mm-hmm. Måden man insisterer på nationalt ejerskab over bygningerne, den hænger tæt sammen med uafhængighedsfortællingen og de her aktuelle spørgsmål om rettigheder i byen. Ja. Og fremhævelsen af missionærernes arbejde med uddannelse og reformer,
Det understreger jo idealer om fremskridt og lokal handlekraft, som stadig er vigtige i Indien i dag. Det viser jo også, at folks forhold til fortiden sjældent er sådan sort-hvidt, vel? Der er mange lag, stolthed, nostalgi, måske også kritik eller ambivalens. Lige præcis. Som når man elsker sit gamle familiehus, men alligevel føler sig presset til at sælge det. Ja, præcis. Og det er her, synes jeg, artiklens til store styrke ligger, metodisk set. Ved at fokusere på de lokale stemmer, på deres egne fortolkninger, det der emiske perspektiv, så fanger den netop den her kompleksitet, den nuancerigdom. Den lytter simpelthen. Ja, den lytter til, hvordan folk selv oplever og fortæller deres historie, og forbinder den til deres liv, i stedet for kun at analysere ud fra store, overordnede magtstrukturer eller økonomiske beregninger. Og det er jo en afgørende pointe for enhver, der gerne vil forstå, hvordan historie og kulturarv lever og bruges i menneskers hverdag. Så for at binde sløjse på det hele, Bente Wolffs artikel fra Serampore viser os jo med al tydelighed, at de gamle koloniale bygninger og fortællingerne om fortiden, de er ikke bare passive monumenter eller fjerne minder. Nej, slet ikke. De er aktive elementer i nutiden, som byens indbyggere bruger til at skabe mening, til at forme deres identitet og til at navigere i en hverdag, der er præget af voldsomme forandringer og organisering. Fortiden bliver, som vi har hørt, vernakulariseret. Den gør os lokal, relevant og betydningsfuld lige nu. Og det bringer os måske frem til en afsluttende tanke, som du, der lytter, kan tage med dig videre. Hvordan forholder du dig egentlig selv til sporene af fortiden i dine egne omgivelser? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvilke historier, og måske også dem, der er knyttet til kolonitid, eller konflikter, eller bare er blevet lidt overset, er blevet en del af din lokale identitet? Og hvordan påvirker nutidens udfordringer, hvad enten det er byudvikling, økonomisk usikkerhed, sociale forandringer? Hvordan påvirker det den måde, I lokalt taler om og bruger jeres fælles fortid på? Måske kan den her lille rejse til Serampore give lidt inspiration til at se på din egen historie og dine egne omgivelser med friske øjne. Ikke mindst, hvis du står på tærskelen til din egen forskningsrejse. Og husk endelig, hvis du fik lyst til at dykke dybere ned i Serampores rige historie og Bente Wolffs skarpe analyse, så ligger linket til artiklen klar til dig i shownoterne. Tak fordi du lyttede med til denne samtale.